Siempre dicen que las personas más poderosas son las que hacen más ruido. Las que aparecen en televisión, conducen cox de lujo y hablan de millones delante de todos. Pero, ¿qué pasa cuando la persona más importante de la sala parece la más común? Mi nombre es Eleanor Vance. Tengo 36 años y soy la directora de la Biblioteca Central de la Ciudad. Cada mañana camino entre estanterías antiguas, organizo libros, ayudo a estudiantes y disfruto del silencio que solo una biblioteca puede ofrecer. Para la mayoría de las personas, eso es todo en mi vida. Y, sinceramente, eso es exactamente lo que quiero que creen. Mi familia pertenece a una de las dinastías empresariales más influyentes del país. Durante generaciones han construido fortunas, comprado compañías y aparecido en las portadas de revistas financieras. Sin embargo, cuando decidí dedicar mi vida a los libros, todos pensaron que había desperdiciado mi futuro. Para ellos, una bibliotecaria jamás podría competir con un empresario. Nadie imaginaba que, mientras ordenaba novelas antiguas y manuscritos históricos, yo estaba construyendo algo mucho más grande. Algo que cambiaría la vida de todos. Aquella mañana parecía completamente normal. La luz atravesaba los enormes ventanales de la biblioteca. El ambiente era tranquilo. Solo se escuchaba el sonido de las páginas al pasar y los pasos suaves de algunos visitantes. Mientras revisaba un libro antiguo del siglo XVIII, una voz conocida rompió aquella paz. Todavía escondida entre libros, Eleanor. Levanté lentamente la mirada. Era mi hermano, Bradley. Vestía un elegant traje italiano. Su reloj brillante llamaba más la atención que toda la sección de libros antiguos. Su sonrisa era la misma de siempre. Una sonrisa llena de superioridad. Hola, Bradley, respondí con calma. Él observó todo a su alrededor con evidente desprecio. Nunca entendré cómo puedes pasar los días aquí. Con el apellido que tienes, podrías dirigir una empresa enorme. Pero prefieres ser bibliotecaria. Seré cuidadosamente el libro antes de contestar. A mí me gusta este lugar. Él soltó una pequeña risa. Papa sigue intentando explicar a sus amigos por qué su hija trabaja en una biblioteca. Cream. No es una conversación agradable. No respondí. Había aprendido hace muchos años que discutir con Bradley nunca cambiaba nada. Él necesitaba sentir superior. Yo no necesitaba demostrar nada. Se acomodó la corbata y continuó hablando. No olvides que esta noche celebramos el aniversario de nuestros padres. Estará toda la élite de la ciudad. Intenta vestir mejor que de costumbre. Asentí tranquilamente. Ali estar. Bradley sonrió con orgullo. También anuncié la compra más importante de mi carrera. Muy pronto, Vance Industries controlará Sterling tercera el negocio del año. Lo me unos segundos. Felicidades. Él esperaba otra reacción. Tal vez admiración. Tal vez envidia. Pero solo encontró tranquilidad. Todavía puedes abandonar esta vida y trabajar conmigo. Dijo mientras caminaba hacia la salida. Nuestra empresa necesita alguien que organice archivos. Al menos harías algo útil. Cuando desapareció entre las puertas de cristal, el silencio regresó. Espera unos minutos antes de entrar en mi oficina. Dest fuera parecía el despacho normal de cualquier bibliotecaria. Un escritorio sencillo. Estanterías llenas de documentos. Una planta junto a la ventana. Pero nadie conoce el verdadero lugar oculto detrás de aquella apariencia. Cerré la puerta con llave. Active un sistema de seguridad invisible. Una pared se abrió lentamente. Detrás aparecieron varios monitores, servidores privados y un ordenador diseñado especialmente para comunicaciones internacionales. Encendí el equipo. En menos de 10 segundos comenzarán a aparecer videollamadas desde Tokio, Paris, Boston y Singapur. Mi asistente apareció primero en la pantalla.
Buenos dias, Señora Vance. Todos esperan su decisión final. Sonre ligeramente. Maya el reloj. Faltaban pocas horas para la fiesta familia. Y menos de 24 horas para que el mundo descubriera quien era realmente Eleanor Vance. Nadie, absolutamente nadie, estaba preparado para conocer la verdad. La pantalla frente a mí se iluminó una tras otra. Tokio, Paris, Boston, Singapur, 4 ciudades, 4 equipos. Un mismo objetivo. Respira profundamente antes de activar la conferencia. Buenos días a todos. Las cámaras mostraban a decenas de ejecutivos esperando mis instructions. Nadie hablaba hasta que yo lo hacía. Jessica, mi assistant principal, tomó la palabra. Señora Vance, todos los contratos fueron revisados. El equipo legal confirmó que no existe ningún riesgo. Solo necesitamos su autorización. Observe cada documento con calma. Cada firma. Cada cláusula. Cada detalle. Nunca tomaba una decisión sin revisar todo personalmente. Ese era el secreto que me había permitido construir un imperio sin cometer errores. Perfecto, respondí finalmente. La firma oficial será mañana a las 8 de la mañana. Quiero que todo es preparado antes del amanecer. Entendido. Antes de terminar la reunión. Jessica dudó unos segundos. ¿Está segura de mantener su identidad y en secreto hasta mañana? Mira por la ventana de mi oficina. Miles de personas caminaban por la ciudad sin imaginar que la mujer que organizaba libros era también una de las empresarias más influyentes del mundo. Sonre. Sí. Una noche más. La llamada terminó. Apoyó la espalda y en la silla mientras recordaba el camino recorrido. Durante 8 años había construido Vance Global Partners desde cero. Compré pequeñas empresas. Invertí donde nadie veía oportunidades. Rescate compañías que todos daban por perdidas. Con paciencia. Con estrategia. Y, sobre todo, sin buscar reconocimiento. Mientras Bradley aparecía constantemente en revistas y entrevistas, yo prefería permanecer completamente invisible. Esa diferencia numbers había levado hasta aquel momento. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi madre. No legs tarde. Los Whitmore también asistirán. Y, por favor, arreglate bien. Le respondí con un simple. Alias de. Nada más. Guard el móvil y soli rumbo al salón de belleza. El establecimiento estaba completamente vacío. No porque hubiera suerte. Sino porque cada martes, durante esa misma hora, la agenda quedaba reservada exclusivamente para mí. Chloe, mi estilista de confianza, sonrió al verme entrar. Eleanor, pense que hoy vendrías con uno de tus vestidos sencillos. Rey suavemente. Esta noche necesito algo un poco más elegante. Mientras trabajaba en mi cabello, continué revisando informes desde un teléfono completamente seguro. Jessica enviaba actualizaciones cada pocos minutos. Todo avanzaba exactamente como estaba previsto. Entonces Chloe habló otra vez. Por cierto, tu hermano estuvo aquí hace unas horas. Levante la vista. Sí. No dejaba de presumir. Desha que estaba a punto de comprar una empresa tecnológica enorme. Parecía muy orgulloso. No pude evitar sonreír. Supongo que tiene motivos para celebrar. Chloe me observó por el espejo. No te molesta que siempre quiera demostrar que es mejor que todos. Guard silencio unos segundos. Después respondí con tranquilidad. Las personas realmente fuertes no necesitan convencer a nadie. Ella continuó peinándome sin decir una palabra. Una hora después regresé a casa. Abrí el armario y observé varios vestidos cuidadosamente ordenados. Elegí uno azul oscuro. Elegante. Clásico. Sin excesos. No quería impresionar. Solo quería pasar desapercibida una última vez.
Complete el conjunto con unas joyas discretas y un bolso sencillo. Frente al espejo parecía exactamente lo que mi familia esperaba ver. Una mujer educada. Amante de los libros. Sin ambiciones empresariales. Exactamente esa imagen era mi media protección. Antes de salir, recibí otro mensaje de Jessica. Todo está listo. Mañana cambiará la historia. Escribí una sola respuesta. Perfecto. Nadie debe adelanta la noticia. Minutos después condujo hacia la enorme mansión familiar. La entrada está llena de coches deportivos, limusinas y vehículos de lujo. Yo estación mi discreto Audi. Muchos pensaban que era el único coche que podía permitirme. Nunca intenté corregir esa idea. Al bajar del vehículo, Arthur, el mayordomo que llevaba décadas trabajando para mi familia, abrió la puerta con una sonrisa respetuosa. Buenas noches, señorita Eleanor. Todos la están esperando. Respira lentamente. La verdadera prueba está a punto de comenzar. Y en unas horas, compartiría la mesa con las mismas personas que llevaban años creyendo que yo era el fracaso de la familia. Y ninguno de los imaginaba que el mayor secreto de la noche acababa de cruzar la puerta. La mansión de la familia Vance brillaba como siempre. Las luces iluminaban cada rincón del jardín. Los camareros caminaban con copas de champán entre los invitados. Un cuartito de cuerda llenaba el ambiente con una música elegante, mientras empresarios, políticos y familias influyentes conversaban como si todos compartieran el mismo destino. Respira profundamente antes de entrar. Aquella casa había sido mi hogar durante muchos años. Pero también era el lugar donde más veces me habían hecho sentir que nunca era suficiente. Apenas cruz la puerta, mi madre apareció con una sonrisa cuidadosamente preparada. Eleanor. Qué bueno que viniste. Me observo de arriba abajo. Esta vez si hiciste un esfuerzo para verte elegante. Sonreí con educación. Feliz aniversario, mamá. Le di un beso en la mejilla. Ella apenas respondió antes de volver a saludar a otros invitados importantes. Era exactamente igual que siempre. Para ella, las experiencias eran casi tan importantes como el apellido. Arthur se acercó discretamente. Su padre está junto a la chimenea, señorita. Asentí. Mientras caminaba por el enorme salón, muchas personas me saludaban con sonrisas amables. Pero sus palabras nunca cambiaban. Como vi tu pequeño trabajo en la biblioteca. Debes a una vida muy tranquila. Siempre fuiste diferente a tu familia. Yo respondía con la misma serenidad. Todo marcha muy bien. No necesitaba convencer a nadie. Dentro de pocas horas, las noticias lo harían por mí. Mi padre me recibió con un fuerte abrazo. Esta mi hija. Su voz y mostraba el entusiasmo de varias copas de vino. Ven. Quiero presentarte unos amigos. Me coloco frente a un grupo de empresarios. Uno de los sonrió con cierta ironía. ACIQ todavía trabajas entre libros. Sí, respondí con tranquilidad. Los libros siguen siendo una excelente inversión. Algunos rieron. Pensaron que era una broma. Yo no explico nada más. En ese momento apareció Bradley. Entró al salón como si fuera el dueño del mundo. Traje nuevo. Reloj brillante. Sonrisa llena de confianza. Tomó una copa de champán y golpeó suavemente el cristal con una cuchara. Toda la sala guardó silencio. Eso era exactamente lo que él buscaba. Gracias a todos por acompañarnos esta noche. Espero unos segundos antes de continuar. Además del aniversario de mis padres. Quiero compartir una gran noticia. Mi padre sonreía orgulloso. Mi madre casi no podía ocultar la emoción. Bradley levantó la copa. La próxima semana, Vance Industries completará la compra de Sterling Tech, una de las empresas tecnológicas más importantes del mercado.
Los aplausos llenaron el salón. Varios invitados comenzaron a felicitarlo inmediatamente. Mi padre levantó su copa. Ese mi hijo. Siempre supe que levarias nuestro apellido a otro nivel. Bradley disfrutaba cada segundo. Después buscó mi mirada. Sabía perfectamente lo que iba a hacer. Y tú que opinas, Eleanor? Toda la sala volvió a mirarme. Sonreí con calma. Espero que todo salga como esperas. Bradley soltó una pequeña carcajada. Siempre tan prudente. Por eso nunca entendis cómo funcionan los grandes negocios. Algunas personas rieron con él. Yo seguía completamente tranquila. Tomé un pequeño sorbo de champán. Y en los negocios, la paciencia suele ser más valiosa que la prisa. Su sonrisa desapareció durante un instant. Mis abogados revisaron cada detalle. Todo está bajo control. Lo observé fijamente. Eso espero. Hubo unos segundos de silencio. Algo en mi respuesta pareció incomodalo. Pero antes de que pudiera seguir preguntando, mi madre anunció que la cena estaba lista. Todos pararon al enorme comida. Como de costumbre, mi asiento estaba al final de la mesa, lejos de los invitados importantes. Nadie necesito explicarlo. Era el lugar reservado para la hija que nunca había seguido el camino de la familia. Durante la cena, Bradley hablaba sin parar. Contaba proyectos, inversiones, viajes, negociaciones. Cada historia terminaba con alguien felicitándolo. Yo apenas intervenía. Prefería escuchar. A mi lado se sentó Caroline Whitmore. Me observó con curiosidad. Siempre fuiste la más inteligente de tu generación. Todavía no entiendo por qué decidiste trabajar en una biblioteca. La mía sonriendo. Por las personas suelen buscar poder donde más ruido hay. Ella frunció el ceño. No te entiendo. Bebí un poco de agua antes de responder. Algún día lo harás. Ella pensó que hablaba de libros. Pero mis palabras escondían un significado completamente distinto. Al otro extremo de la mesa, Bradley volvió a ponerse de pie para hacer otro brindis. Sin saberlo, estaba celebrando una victoria que llamas Ligera. Yo conoce el final de esa historia. La fiesta terminó cerca de la medianoche. Los últimos invitados abandonaban la mansión entre despedidas elegantes y promesas de futuros negocios. Antes de mi madre volvió a acercarse. Eleanor, todavía estás a tiempo de aceptar la oferta de tu hermano. Una biblioteca nunca podrá darte el futuro que mereces. La mía con una sonrisa tranquila. Gracias por preocuparte, mamá. No dije nada más. Sabía que, en menos de 2 horas, esa conversación perdería todo su sentido. Subí a mi coche y conduje hacia casa bajo el silencio de la ciudad. Mientras las luces pasaban frente al parabrisas, record cada comentario que había escuchado durante los últimos 8 años. La hija decepcionante. La bibliotecaria. La que desperdició su talento. Ninguna de esas palabras me había detenido. Al contrario, habían alimentado mi determinación. A las 7 de la mañana siguiente, llegué a la biblioteca como cualquier otro día. Los primeros lectores ya ocupaban sus mesas favoritas. Los empleados me saludaban con la misma tranquilidad de siempre. Nadie imaginaba que aquella mañana cambiaría mi vida para siempre. Entré en mi oficina. Jessica y me estaba esperando. Pero, dentro de aquellas 4 paredes, ella no era una simple asistente de biblioteca. Era la directora de operaciones de Vance Global Partners. Una de las ejecutivas más respetadas del sector financiero internacional. Buenos días, señora Vance. Todo está preparado. Los abogados ya están conectados. El comunicado de prensa saldrá exactamente a las 8. Asentí mientras encendía el ordenador seguro. Y en la pantalla aparecieron varias ventanas.
Tokyo, Londres, Singapore, New York. Todos esperaban mi autorización. Jessica consultó su reloj. Bradley también está reunido con Sterling Tech. Cree que hoy firmará el contrato. Sonríe lentamente. Entonces, dejémoslo disfruta unos minutos más. A las 7:15 sonó mi línea privada. Era el traductor del presidente de Sterling Tech. Señora Vance, todos están listos. Respira profundamente. Habían perdido ocho años preparando aquel momento. Perfecto. Comenzamos. Durante los siguientes minutos comenzarán las firmas digitales. Cada documento era revisado por los abogados internacionales. Cada autorización legaba des distintos países. Finalmente, a las 8:00 Jessica levantó la vista. Una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Felicidades. La adquisición acaba de completarse oficialmente. Vance Global Partners era ahora la nueva propietaria de Sterling Tech. En ese mismo instante, decenas de periódicos digitales publicaron la noticia. Comprador misterioso adquiere Sterling Tech. La identidad de la fundadora de Vance Global Partners sorprende al mundo financiero. La directora de una biblioteca resulta ser una de las empresarias más poderosas del planeta. Mi teléfono comenzó a vibrar sin descanso. El primer nombre que apareció en la pantalla fue exactamente el que esperaba. Bradley. Contest con absoluta calma. Buenos días. No hizo falta saludar. Su voz estaba llena de rabia. ¿Qué significa esto? ¿Cómo puede decir la prensa que tú eres la dueña de Vance Global Partners? Eso es imposible. Sonríe. No es imposible. Es la verdad. Hubo varios segundos de silencio. Después volvió a hablar. No. Eso no puede ser cierto. Yo tenía el acuerdo. Los documentos estaban preparados. Respondí con tranquilidad. Los documentos sí. Pero nunca eran tuyos. Nosotros llevábamos meses negociando. Solo esperábamos el momento adecuado. Su respiración se volvió cada vez más pesada. Nosotros. Mi empresa. Mi equipo. Mi organización. Todo lo que construí mientras tú pensabas que solo trabajaba entre libros. Al otro lado de la línea no se escuchaba absolutamente nada. Después. La llamada terminó. Jessica sonrió. ¿Cuánto tardarán tus padres en llamar? No tuve tiempo de responder. Mi teléfono volvió a sonar. Esta vez. Era mi madre. Mira la pantalla unos segundos. Respira profundamente. Why contest? Sabía que aquella conversación cambiaría para siempre la historia de mi familia. Mi madre fue la siguiente persona en descubrir la verdad. Su voz sonaba diferente. Why no era la voz de una mujer que hablaba con una hija que consideraba equivocada. Era la voz de alguien que intentaba entender algo que parecía imposible. Eleanor. Que has hecho? Sonríe ligeramente. Buenos días, mamá. Buenos días. ¿Sabes lo que está pasando? Todo el mundo está hablando de ti. Tu padre no deja de recibir llamadas. Los Whitmore, nuestros amigos del club. Todos preguntan como nuestra hija, la bibliotecaria, pudo crear una campaña de miles de Millones. Escuche sus palabras en silencio. Durante años habían visto mi trabajo como algo pequeño. Ahora estaban descubriendo que nunca habían conocido mi verdadera historia. Mamá, podemos hablar esta noche. Hubo una pausa. Esta noche. ¿Tienes idea de lo que está ocurriendo? Escuche la voz de mi padre al fondo. Estaba claramente sorprendido. Dile que venga inmediatamente, dijo él. Sonríe. No puedo ir ahora. Tengo reuniones importantes. La ironía era perfecta. Durante años pensaron que yo no tenía nada importante que hacer. Pero ahora mi agenda estaba llena de decisiones que afectaban a miles de personas.
Entonces venecina tu, dijo en mi madre. Perfecto. Los espero a las 6 en mi casa. El dudo. Tu casa. Pensé en el pequeño apartamento cerca de la biblioteca que todos conocen. El lugar que creen que era mi hogar. No. Mi verdadero hogar. El penthouse de la avenida principal. Hubo un largo silencio. Penthouse. Te envié la dirección. Después determina la llamada. Maya Jessica. Ella estaba intentando no sonreír. Creo que la segunda sorpresa será todavía más grande. Asentí. Envía el segundo comunicado. Minutos después, otra noticia apareció en todos los medios financieros. Vance Global Partners anuncia una nueva alianza internacional valorada en miles de millones. El mundo empresarial quedó sorprendido una vez más. Pero la persona más sorprendida todavía era mi propia familia. A las 6 de la tarde, escuché el sonido del ascensor privado. Mis padres y Bradley entraron lentamente. Por primera vez en mi vida, no parecen las personas más poderosas de la habitación. Parecen personas buscando respuestas. Bradley miró alrededor. Sus ojos recorrían las enormes ventanas, la vista de la ciudad y la elegancia del lugar. Finalmente habló. ¿Cuánto tiempo? Lo mía. ¿Cuánto tiempo que? ¿Cuánto tiempo has estado ocultándonos todo esto? Me acerco tranquilamente. Nunca mentí. Soy bibliotecaria. Amo los libros. Amo mi trabajo. Simplemente también construí una empresa global. Mi madre se sentó lentamente. Pero, ¿por qué permitiste que pensáramos que habías fracasado? La mía directamente. Porque ustedes nunca intentaron mirar más allá de las apariencias. Solo vieron mi ropa sencilla. Mi trabajo tranquilo. Mi estilo de vida. Y decidieron quién era sin conocerme realmente. Mi padre permaneció en silencio mirando la ciudad. Después de unos segundos habló. Todo es tiempo. La empresa que todos intentaban descubrir. Eras tú. Asentí. Sí. Bradley negó con la cabeza. No entiendo cómo lo hiciste. Con paciencia. Con conocimiento. Con buenas decisiones. El dinero ayuda. Pero no es suficiente. La información, la estrategia y la disciplina son mucho más importantes. El bajó la mirada. Por primera vez no tenía una respuesta preparada. Durante años había pensado que el éxito se medía por trajes caros, reuniones importantes y reconocimiento público. Pero había aprendido una lección diferente. El verdadero poder no siempre es ruido. A veces trabaja en silencio. A veces vive detrás de una mesalina de libros. Al día siguiente regresa a la biblioteca. Todo seguía igual. Los estudiantes seguían entrando. Los lectores seguían buscando sus libros favoritos. Mis compañeros seguían tratándome como siempre. Y eso era lo que más valoraba. Porque antes de ser una empresaria. Antes de cualquier título o reconocimiento. Yo seguía siendo Eleanor. Una mujer que encontró poder en el conocimiento. Una mujer que demostró que nunca debemos juzgar a alguien por su apariencia. Porque muchas veces, la persona que todos ignoran, es exactamente la persona que puede cambiarlo todo. Si disfrutaste esta historia de secretos, ambition y una verdad inesperada, no olvides darme gusto al video y suscribirte al canal para más historias sorprendentes. Y ahora queremos saber tu opinión. Si estuvieras en el lugar de Eleanor, ¿habrías mantenido tu éxito en secreto durante 8 años o lo habrías contado antes a tu familia? Díganos tu respuesta en los comentarios. Nos encanta leer tus opiniones. Gracias por ver esta historia. Y nos vemos en el próximo capítulo.